if we have to study ourselves, Если мы хотим изучить себя, as we studied about the non-existent according to our perception, вот как мы, например, изучали несуществующее с нашей точки зрения, how can we study ourselves? как мы можем изучить себя? Again, we have to compare ourselves with that of non-existent. Опять-таки нужно при этом сравнивать будет себя с несуществующим. Now we also have the three states: У нас также есть три состояния. deep sleep, Это глубокий сон, dream, сон с and the conscious сновидениями и бодрствование. Now let us start ourselves from the conscious state. Давайте начнем с состояния бодрствования, сознания. About the non-existent, we have to start with the dream state. Когда мы изучаем несуществующее, мы начинаем с Dream means глубокого imagination. сна. Imagination. Dream means imagination. Dream, то есть сон или мечта, это означает воображение. But we cannot study ourselves with imagination Но мы не можем себя изучать через because we are воображение. in this conscious state. Потому что мы находимся в состоянии When we are бодрствования. in this conscious state, Когда мы находимся в we состоянии have to бодрствования, study right from the beginning, from the conscious state. мы начинаем свое изучение с состояния бодрствования. Now, Отсюда точка. We have given the sensory organs. Вот нам были дарованы органы чувств. How these sensory motors are functioning? Как вот функционируют все эти органы чувств? Why we subjected to the state of duality? Почему мы подвержены вот состоянию двойственности? What provokes us to be in the state of duality? Что нас провоцирует находиться в этом These are состоянии most двойственности? important to realize and Очень understand. важно понять это и осознать. The first object Первый объект, which puts us into the state of duality который нас погружает в состояние двойственности, is the vision. это зрение. When we see something, Когда мы что-то видим, our mind should be very clear. наш ум должен быть очень ясен. Our vision should be very clear. Наше зрение, видение должно быть очень ясным. We should make it clear to our mind. Мы должны прояснить для ума, Whatever we see что все, что мы видим, is fictitious. Is fictitious. все это фикция. And it is not permanent. И это не постоянно. And whatever we perceive, И все, что мы воспринимаем, it may be a momentary. оно все может быть таким It may not мимолетным. last long for. Это все может очень непродолжительно существовать. So, now we all are here. Вот сейчас мы все здесь. We perceive each other. Мы воспринимаем друг друга. But how long? Но насколько долго Maybe это for another продлится? 1 hour Может, or еще 1.5 час? hours. Или полтора. After that, А we после will этого return to our house. мы вернемся домой. So our perception is mere imagination. То есть наше восприятие это It просто is воображение. fictitious. Оно And фиктивно. this conscious moment we are witnessing. Да, сейчас вот в этот момент бодрствования мы And всё next это видим. conscious moment А we will следующий witness момент something else. мы уже видим We will что-то be on the другое. road. Мы уже будем на дороге, Then we will be in our а house. потом дома. So the states changes even in the conscious state. Даже в состоянии бодрствования, в состоянии каждый раз вот эти вот положения So меняются. each moment in your conscious state, То есть the каждый, state itself is changing. то есть в каждый момент состояния бодрствования само состояние меняется. I am here in Я the hall, здесь I am в on холле. the road, and I am in my house. Потом я на дороге, потом я дома. So it too has three states. Опять-таки три состояния. So when you are here, Когда вы здесь, you are witnessing and you are in a conscious state. вы все это наблюдаете и вы находитесь в состоянии бодрствования. When you travel in your bus Когда вы едете на автобусе, to retire to home, чтобы вернуться домой, you listen вы слушаете, in your heart that I was in this hall and listening lectures. вы вспоминаете, я был в этом холле, я слушал That is лекции. your dream state. Это уже ваше как состояние сна. When you return home and have Когда rest, вы возвращаетесь домой и ложитесь спать, then you will be in deep sleep вы state. погружаетесь в глубокий сон. So in the conscious state you have three states. В состоянии бодрствования у вас три состояния. Even in dream state you have three states. Но на самом деле в состоянии сна, What is that? сновидений, тоже три состояния. What you perceive the object То есть with your первое, то, что vision, вы воспринимаете объект с помощью вашего зрения. that is conscious state. Это сознательное состояние. Now, how you can perceive in a dream state some object, you can pose a Теперь question. вы можете задать вопрос, как мы можем что-либо воспринимать во сне? With closed eyes, you can imagine any object in Вы front of you. можете представить любой объект перед собой. So, even with closed eyes, when you can perceive some object, Даже если с закрытыми глазами вы можете представить любой объект, that state will be called as conscious state.
то это состояние тоже Because you are может perceiving. называться сознательным или состоянием бодрствования. Потому что вы чувствуете, вы воспринимаете этот Then, объект. when you start think about that object, what you have perceived, what is this? И когда вы начинаете об этом объекте, который вы воспринимаете, What думать, kind что of это? object is this? Что это за объект? What are its advantages and Какие disadvantages? у него преимущества и недостатки? So this analysis about an object is your dream state, which is imagination. И вот этот анализ, который вы проводите относительно объекта, это и есть ваше воображение. And И finally, под конец, when you come to the когда вы conclusion приходите к заключению, and withdraw your mind from that thought и process, отстраняете свой ум от мыслительного when you процесса, forget, когда вы I забываете, have nothing to do with this object, мне нечего делать с этим let объектом, me мне ничего stop my общего с ним thinking нет. process. Перестану-ка я думать, весь You are in a остановлю deep свой sleep state. мыслительный процесс. Вы погружаетесь в глубокий сон. Right? So in the dream state also you have three states, Поэтому- like conscious, dream and deep sleep. То есть в состоянии сна у вас тоже 3 состояния получается. Whereas in your deep sleep state, when you sleep, А в глубоком сне you have only one state. только одно состояние. It cannot be three. Нет 3. Even it cannot be two. Даже и 2 нет. So that you lose your sense organs, Там вы используете lose. это своя. Вы теряете чувствительность, то есть органы чувств вы не ощущаете в глубоком сне. You withdraw your mind, Ваш ум отстраняется, you withdraw your intellect, ваш интеллект you отстраняется. withdraw your body, Вы не чувствуете тело, and your energy is complete under rest. и ваша энергия полностью отдыхает. Now, when you wake up in the morning, Теперь, когда вы просыпаетесь утром, again the memory recollects. вы все вспоминаете, память вам, вот всплывают из памяти события. How I killed the night, Как я убил ночь, how I could not make identity myself как я, during my sleep. почему я себя не идентифицировал во время сна, не понимал, кто я. Can you explain me in your deep sleep state? What could have happened to you when you come back to your conscious state to examine that? Вы можете объяснить мне, что с вами происходило в глубоком сне? Можете ли вы мне это объяснить, когда вы уже проснулись, когда вы уже в состоянии бодрствования? I need an answer from any of you. Мне нужны Then I will ответы. proceed. Только тогда продолжу. Huh? Леша said, I don't remember anything. You don't remember. That is different. Это другое, да. But there is a question, there is a logic behind this. Но за этим кроется логика. Not remembrance is not the logic. Вот то, что вы не помните, это не логично. Behind your deep sleep, За вашим глубоким there is a сном logic. есть логика, стоит логика. What is that logic? Что это за логика? How many years have passed for you to have the deep sleep state and you could not answer this question? Вот смотрите, вы уже столько лет всегда, каждый день, там, можно сказать, пребывали в глубоком сне и до сих пор не поняли логики этого сна. So when you can't understand yourself, Когда- how you can judge about others? Слушайте, если вы не можете понять себя, как Why вы you можете point судить on других? others? Зачем вы указываете на недостатки других? Why you degrade others? Почему вы принижаете других? Why you develop envy, hatred to others? Почему вы развиваете ненависть, First зависть you по отношению develop к другим? hatred towards yourself that you could not reason out that. За то, что вы не поняли вообще, что такое глубокий сон и что за логика за ним стоит. Вы должны на себя разозлиться. Let me explain the logic. Давайте я вам объясню эту логику. Very simple logic. Очень простая логика. What's that? You asking me? Huh? Just see the question which raised to our mind. Вот вопрос, который возник в нашем уме. In deep sleep state, В глубоком сне. what now my energy is provoking a thought in my mind. Сейчас вот what energy is provoking now the thought in my mind? Mind. Right now, a thought in my mind. Что за энергия сейчас провоцирует мысль в моей жизни, в моем уме? Where this energy was resting. Где отдыхала эта энергия тогда? This question
a wise man always put to himself. Вот мудрый человек всегда задает себе такой вопрос. Is it not? Где была эта энергия? Где она отдыхала? Та же энергия, которая сейчас провоцирует мою мысль. Разве Night не так? it was sleeping. То есть ночью она отдыхала, эта энергия. You were in deep sleep Вы state. находились в глубоком сне. You were not dead. Вы не были мертвы, You are not aware about your body movements. но в то же время вы не ощущали But still движения you своего were тела. alive. Вы были живы. How you were alive Как when вы you are были in живы? deep sleep state. Как вы были живы, находясь в глубоком сне. And all this moment in the conscious state, your energy is active И вот в состоянии бодрствования ваша in энергия talking, постоянно listening, активна. seeing. Вы говорите, слушаете, смотрите. Then in deep sleep, what it was doing? А в глубоком сне, чем он занимался? Where it was resting? Где она отдыхала? Is it resting in this body or it was out? Она отдыхала в этом теле или она его покидала? If it is within the body, it has to perform work. Если бы она была в этом теле, она должна была бы работать. If it is outside the body where it was А resting, если она покидала тело, то где она отдыхала? right? Правильно? Tell. No answer? Ответьте, кто может ответить? Energy is there in your body now? Сейчас энергия есть в вашем теле? That is why you are moving. Поэтому вы так вот двигаетесь, да? If no energy, then А если не будет энергии, тогда you will be a dead instrument. вы будете мертвым инструментом. So in deep sleep state, То есть where that состояние energy глубокого was, сна. Где же была эта энергия? that's my question. Вот мой вопрос. So that is why it is named as non-existent energy. Поэтому эту энергию и называют It is несуществующей. invisible energy. Это невидимая энергия. It cannot be visualized. Ее невозможно It увидеть. was resting within that space. Она находилась, Without any отдыхала в этом же пространстве без движения. That is why in physics they said Поэтому на физике говорят, it is kinetic energy. называют ее кинетической энергией. Kinetic energy will never move, Кинетическая энергия никогда не but двигается. it cannot be constant Она не может быть in a постоянной, stagnatic постоянно state, неподвижной. and it has to move because it contains a potential Ей energy. приходится все-таки приводить себя в движение через потенциальную энергию, потому что она в ней есть. So, a kinetic energy cannot become a kinetic for a longer period. Поэтому кинетическая энергия не может пребывать вот в кинетическом As and when состоянии the долго. potential energy comes into contact with kinetic Как energy, только потенциальная энергия соприкасается с кинетической, kinetic loses its identity кинетическая теряет энергию, and it теряет becomes potential свое energy. определение и So становится it потенциальной. starts functioning. Она начинает работать. Similarly, this non-existent energy which is within our body, which was resting, которая отдыхала. as and when the conscious comes to the mind, Как только мы приходим в сознание, наш ум immediately приходит в first сознание, eyes gets awakened. первым делом открываются глаза. Просыпаются, пробуждаются Then the глаза. mind starts processing Затем ум начинает to think, мыслительный процесс. and intellect start И discriminating, интеллект начинает различать. and body starts performing the action. И тело начинает совершать. So that non-existent energy, И это несуществующая энергия, which is invisible by nature, которая невидима по природе. has been named in physics as kinetic, Ее называют в физике and кинетической, that conscious mind has been named as potential energy. а сознательный ум называют потенциальной энергией. Because of that potential or that conscious mind which has provoked a thought, Из-за вот, сознательного ума, который спровоцировал мысль, that has become the thermal energy все это in physics, обратилось в термальную or we энергию, can согласно call it as физике. actions Или of a или human, это можем мы назвать как раз все действия человека. Это и есть термальная and энергия. the actions are performed because of attraction. А мы действия совершаем только из-за привлекательности. That что у нас это attraction has привлекательность. been named in physics as gravitational force. И вот эта привлекательность в физике называется сила гравитации. Now, can you understand about physics, that is science and spirituality now? Теперь вы понимаете, вот, что такое наука и духовность? Not clear? Не ясно, да? Just gone? Ушло, да? Not clear. Не ясно, да? Waste of mind. Ну все, я теряю только зря время, бедный мой язык. One time, what Однажды, happened? что случилось? A grandpa and a grandson were there. Там были дедушка и внук. Grandpa was
telling a story about Ramayana. Дедушка рассказывал вот истории из Рамаяны. He started from the beginning Он начал с самого and начала, almost some 3-4 hours spent и где-то 3-4 and часа он finally рассказывал, concluded. и под конец пришел к He заключению asked the grandson, и спросил внука, how Sita is related to Rama. кто такая Сита по отношению к Раме? And that grandson И внук сказал, spontaneously answered, вдруг так спонтанно ответил, Rama is uncle for Sita. Рама дядя Ситы. So like that, I have given more than half an hour lecture. Также здесь Now я you уже- say it has gone out of my mind. вот я уже полчаса вам лекцию даю, а вы теперь говорите, все из ума вылетело. Try to understand. Попробуйте Fix your mind сконцентрируйтесь on ум my words. на Then моих only you словах. can understand. Только тогда вы сможете меня понять. I should not get into you. You have to get into me. Я не должен проникать в вас, вы должны в меня проникнуть. Then only you can understand what I convey to you. Только тогда вы сможете понять, что я вам хочу So передать. first you be a good listener. Поэтому вы должны стать прежде всего хорошими When you слушателями. listen properly, Когда вы правильно слушаете, then only you can think properly. только тогда вы сможете правильно When you мыслить. think Когда вы properly, правильно you мыслите, can understand вы properly. сможете правильно понимать. When you understand properly, you can imbibe properly. Вы можете это все When you imbibe properly, your actions will be perfect. только так, и тогда у вас When you будет are правильный- perfect, your character will be good. Тогда ваши поступки будут совершенными. Если ваши поступки совершенны, у вас будет совершенный характер. When your character is good, Когда ваш характер очень you will хороший, be recognized. у вас будет признание. When you are recognized, you will be rewarded. Если у вас есть признание, вас будут, And your reward is your wisdom. ваше признание будет вознаграждено. А ваше вознаграждение это и есть мудрость. Unless you achieve wisdom, Пока вы не достигнете мудрости, you cannot be complete. вы не можете быть целостной личностью. Can you repeat the same? Можете повторить, что я сейчас сказала? We should start from good listening. Все начинается со слушания и заканчивается мудростью. Yes, everything starts from good listening and finishes with wisdom. Света conclude. Oh, very good.